So উপরে দেখো pituitary, another name for pituitary is hypophysis. হ্যাঁ, another name for pituitary is hypophysis. So it is the most, as you know, it is the most important endocrine glands, not only in used in all organisms. It is also called the master gland. It regulates all other glands, all other secretions, and all other glands. And basically, here in teleos are bony fishes. The fishes which you eat, they are divided into two parts. First is the neurohypophysis. Basically, the neurohypophysis is lots of nerve connections. Neurosecretory nerves are there. And the adenohypophysis. The adenohypophysis is the region which secretes different types of hormones. Actually, the glandular part, rear glandular part. So নিচে ওই ছবিটা দেখো 28.1. Look at figure 28.1. On the left side, you can trace the region of the pars intermedia. ঠিক আছে? দেখতে পাচ্ছ pars intermedia, and then you have on the top neurohypophysis. এবার pars intermedia beside with proximal pars distalis, এই ছোট ছোট সেলস আছে ব্ল্যাক এন্ড ব্লু সেলস, pars somatotrophs বলছে. You have somatotrophs, you have gonadotrophs, you have different other types of cells. হ্যাঁ, proximal pars distalis রয়েছে, আর তারপরে হচ্ছে rostral pars distalis. মানে rostral means পিছেওয়ালা pars distalis. Proximal সামনের দিকে থাকে, rostralটা পেছনের দিকে থাকে. And in the rostral part distalis, the two more important cells are present. They are the corticotrophs, thyrotrophs, prolactin cells. আর এখানে কি থাকছে on the proximal gonadotrophs, somatotrophs. So this is essentially how you see a pituitary of a, and the pituitary is connected. The pituitary is situated ventral to the brain behind the optic chiasma. I think you people have dissected fish. Achha. So when you cut open the head, in the mid-sagittal section on below, if you turn around, you see an optic chiasma where the two nerves from optic nerves, they cross each other, and that point is known as optic chiasma. Just below the optic chiasma, মানে behind, পেছনে তলায় small this pituitary ঝোলে. মানে so to access a pituitary is very difficult, and some pituitary cancers, it's a very difficult to treat. আচ্ছা, so তারপরের কথা যেমন rostral part distalis, যেটা let's look at the rostral. হ্যাঁ, it is composed of three types of cells বলছে. Now on the basis of stain you can divide what stain you give. Acidophils, where they like acidic stain. Basophils, they like basic stains. So you can divide cells. So most of the cells are acidophils, and they are stained by azocarmine or orangey. They are acidic stains, and these cells may show follicular arrangements. So if you look at, go back to the picture, ফলিকুলে দেখো গোল গোল গোলের মধ্যে ভাগ করা রয়েছে. দিস ইজ আ ফলিকুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট. প্রোল্যাকটিন সেলটাকে দেখো, হ্যাঁ, প্রোল্যাকটিন সেলটাকে দেখো কিরকম গোল গোল করা রয়েছে না, ফলিকুল, থাইরয়েড ফলিকুলের মতন রয়েছে. ইটস সামথিং লাইক দ্যাট. and these and they are surrounding blood vessels, blood capillaries. There রক্ত সাপ্লাই করে ওর মধ্যে. Few of them are stained with aniline blue and aldehyde fuchsin, and are called cyanophils. Achha. Few non-granular cells that do not take any stain may also be present, and they are known as chromophobes. They don't like colors. তাহলে কি কি রয়েছে? অ্যাসিডোফিলস রয়েছে, সায়ানোফিলস রয়েছে, ক্রোমোফোবস রয়েছে. কি কি সেলস দেখলে ভেতরে? গোনাডোট্রপস দেখলে, গোনাডোট্রপস দেখোনি তুমি, দেখলে থাইরোট্রপস, প্রোল্যাকটিন. সোমাটোট্রপস দেখোনি, সোমাটোট্রপস তুমি প্রক্সিমালে দেখেছো. Proximal part distalis,
it rostral আর pars intermediate এর মাঝখানে যেটা বলতে হবে, it lies between, and it is not, it can be easily differentiated from the pars intermedia due to large ramifications of pars nervosa, মানে ওই উপরে pars nervosa যেটা রয়েছে ওটা ভেতরে ঢুকেছে, the neurohypophysis তলার দিকে, ওইগুলো ভেতর দিকে ঢুকে পড়েছে, দেখো উপর দিকে প্রচন্ড ramifications রয়েছে। So they contain acidophils, cyanophils, chromophobes আছে। During maturation and spawning periods, the cyanophils are more numerous. যখন ডিম পাড়ে তখন cyanophils are much more numerous. But the rest of the year, the acidophils are large in numbers. ঠিক আছে? The acidophils can be stained with azocarmine or orange G stains. আর এগুলোকে they can be stained with aniline blue, PAS, aldehyde trypsin stain. এদেরও দুভাগে ভাগ করা যায়। Pars intermedia. It is the posterior part of the hypophysis and is extensively supplied by branches of the pars nervosa. এবারে ছবিটাতে যাও, go back to the picture. Pars intermedia, you can see that the neurohypophysis branches are going pars nervosa, ওই জায়গাটা যেগুলো ঢুকছে, a finger like projections which are coming, they are pars nervosa, that is extensively branched, মানে ওখানে ঢুকে রয়েছে। সো এখানেও কি আছে, cyanophils আছে, এখানেও acidophils রয়েছে। আচ্ছা, তারপরে let us go back to the মানে বিভিন্ন স্টেনিং যেগুলো বলছে। আচ্ছা, neurohypophysis, let's go to the neurohypophysis. A large number of nerve fibers arise from the hypothalamus থেকে hypophysis যাচ্ছে। hypothalamo hypophyseal system রয়েছে, hypothalamus থেকে অনেক নার্ভস বেরোয়, করে hypophysis এর মধ্যে যায়। সো neurohypophysis আছে। সো বেসিক্যালি ওগুলো পার্স ইন্টারমিডিয়েট মধ্যে বেশি যায়, কিছুটা প্রক্সিমাল পার্স ডিস্টালিস এর মধ্যেও যায়, বেশিরভাগ ওখানে চলে যায়। and it secretes neurosecretory hormones, oxytocin, vasopressin, these type of hormones, they are secreted. Now this is the hypophysis of another fish, Glyptothorax. ওখানে দেখো পার্স ইন্টারমিডিয়েট এক্সটেন্সিভ স্টক থেকে ব্রাঞ্চেস আসছে, হ্যাঁ, এই নার্ভ ব্রাঞ্চেস গুলো সরু নিউরোহাইপোফাইসিস ইন দিস, হ্যাঁ, you have the proximal pars distalis and the rostral pars distalis, thyrotrops ভর্তি থাকে, আর প্রক্সিমালে কি থাকে, গোনাডোট্রপস, সোমাটোট্রপস থাকে, ক্লিয়ার? আর ওইদিকে যে পার্টটা দেখছো উপরের দিকে যেখান দিয়ে নিউরোহাইপোফাইসিস লেখাটা যাচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অফ দ্য প্রক্সিমাল পার্স ডিস্টালিস, তলার দিকে আছে, এটা উপর থেকে তুমি দেখছো। সো সেল টাইপস কি আছে, গোনাডোট্রপস, বেসিক্যালি এফএসএইচ আর এলএইচ সিক্রিট করে, হ্যাঁ, টু হরমোনস, এফএসএইচ তো জানো কি করে কাজ, ম্যাচুরেশন অফ গোনাডস, তো LH same like humans, that these can be two groups. One is the hormones which are rich in carbohydrates that might be involved in steroidogenesis, spermiation, maturation of ova and ovulation. Second group হচ্ছে poor in carbohydrates and it's involved in vitalogenesis and production of milk. মানে GnRH বেসিক্যালি এটা নিয়েই ইনজেক্ট করে to induce artificial insemination. নরমালি তো কার্ভসরা তো মানে ইন ক্যাপটিভিটি দে ডোন্ট লে এগস, তো তাদেরকে এইসব হরমোন দিয়ে you are forcing them in captivity to lay eggs, then you are doing a fertilization, artificially inseminate. Then you have the thyrotropes, the TSH cells, TSH ছাড়ছে, এটা AF পজিটিভও হতে পারে, aldehyde নেগেটিভও হতে পারে। Then you have the somatotrophs, growth hormone, basically growth বাড়ায়, খাবার দাবার খিদে খিদে বাড়ায়, all these things, growth hormones are responsible. One line is good enough in your exam, you don't have to write so much. Then the corticotrophs, the adrenal glands কে regulate করে, okay. Prolactin, এটা হচ্ছে
ওদের তো বেসিক্যালি ফিশেস প্রোল্যাক্টিনের কাজটা কি? প্রোল্যাক্টিন ওদের তো দুধ খাওয়ায় না, যে ল্যাকটেশন ইয়ে করে। সো ওদের হচ্ছে বেসিক্যালি মানে ফিশের অসমোরেগুলেশন বলে একটা ফাংশন হয়, মানে জল যদি মানে নোনা জল বাইরে, টু রিমুভ দ্য সল্ট, to maintain the fluid balance. They are always in water, so this hormone is important to maintain fluid osmoregulation এ কাজ করে। আচ্ছা, এইদিকে কি আছে? ভ্যাসোপ্রেসিন আর অক্সিটোসিন, যেটাকে তোমার অনেক অনেক জায়গায় মানে এডিএইচ বলে ভ্যাসোপ্রেসিন কে। হ্যাঁ, এখানে আবার আর্জিনিন ভ্যাসোপ্রেসিন বলে, আর আইসোটোসিন ওটাও এক রকমের ভ্যাসোপ্রেসিন। হ্যাঁ, আর অক্সিটোসিনও রয়েছে। এগুলো তো কি ওই বার্থের সময় কাজে দেয়, তারপরে স্টিমুলেটস, এদের তো ইউটেরাইন মাসেলস করে না, এরা হচ্ছে, এরাও ওই গিল পারমিয়াবিলিটি এন্ড অসমোরেগুলেশনে এদেরও কাজ আছে। ঠিক আছে, অক্সিটোসিন ভ্যাসোপ্রেসিন আমাদের কি বার্থের সময় কাজে লাগে, ওদের অসমোরেগুলেশন এন্ড এবারে নাও নিউরো রেগুলেশন or endocrine regulation of the pituitary glands. So you know that basically axis রয়েছে একটা, মানে pituitary gland, it controls a number of metabolic activities of the fish through its hormone, but the secretion of hormone is regulated by hypothalamus of the brain. এদিকে দেখা গেছে যে in the nucleus NPO, nucleus preopticus, nucleus মানে এটা hypothalamus, laterus tuberis, they are the important nuclear areas which control activities of the pituitary. ওখান থেকে রিলিজিং ফ্যাক্টর হয়, হ্যাঁ, তারপরে স্টিমুলেটিং হরমোন আছে। ফার্স্ট ইউ নো হাইপোথ্যালামাস সিক্রেটস রিলিজিং হরমোন। This releasing hormone stimulates the adenohypophysis to secrete stimulating hormones or repressing hormones, যা বলো, stimulating hormones, and then finally the target hormone is thyroxine or cortisol or whatever. আচ্ছা, মানে so this is controlled by the hypophysis, and the region কি NPO and NLT, these are the two regions. আচ্ছা, gonadotropic hormones, they are regulated by gonadotropin releasing hormones, GnRH. আচ্ছা, তারপরে ACTH, ওদেরকে রিলিজ করাচ্ছে কর্টিকোট্রপিন রিলিজিং হরমোন। So same as mammals, দের সঙ্গে কোনো there is no difference. আচ্ছা, prolactin releasing hormone PIH is reported to control the secretion of prolactin in fishes. A prolactin releasing hormone PRH, which stimulates the secretion of prolactin, has been reported in Clarius batrachus. Clarius batrachus is the latter. The secretion of growth hormones also appears to be under the growth of somatostatin, acts the same as that of it. So pituitary extracts induced breeding in fishes at a use kora hoy. This is the pituitary gland. So now thyroid gland is also the same. Just এইটুকু পড়লেই যথেষ্ট আর কি, এটার জন্য 4 you can get 8 marks, 8 marks এর আসতে পারে, 4 marks এর আসতে পারে, easy, এর নম্বর ভালো আছে। Then you have thyroid gland. The thyroid gland is present in a diffused condition round the ventral aorta. মাছেদের two chambered heart তো, around the ventral aorta একটা ডিফিউজ একটা কিরকম থাইরয়েড রিজন আছে, মানে এক্স্যাক্ট এটা ফিক্সড গ্ল্যান্ড হিসেবে নেই, কয়েকটা সেলস রয়েছে থাইরয়েডের, ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে। এই দেখো হার্ট, ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা দেখতে পাচ্ছ, চারদিকে দেখো ফুটকি 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 এই থাইরয়েড ফলিকিউলস গুলো রয়েছে। ফলিকুলের বাইরে ফলিকুলার সেলস, ইনসাইড ইউ হ্যাভ দ্য কোলয়েড, থাইরয়েড কোলয়েড। ওকে, and sometimes vacuoles are also present over there. এটাতে বেশি কিছুই নেই, জাস্ট এইটুকুই পড়ার রয়েছে। আচ্ছা, এদের কাজ কি? আচ্ছা,
Thyroid is under the control of which hormone? TSH. TSH is under the control of which hormone in the hypothalamus? TRH. Similarly, and what are the hormones? Same as humans. T3, T4. Or monoiodotyrosine or diiodotyrosine, that's also present. এরাই দুটো ফিউজ করে T3 থাইরোনিন তৈরি করছে। So oxygen consumption, তারপরে growth of fish, basal metabolic rate of fish, carbohydrate metabolism, যত বেশি থাকে মেটাবলিজম বাড়িয়ে দেয়, কম থাকলে কমিয়ে দেয়। হ্যাঁ, heartbeat regulation, and in brown and rainbow trout, T3 is essential for adaptation to sea water. এই ট্রাউটস যে মাইগ্রেট ফ্রম ফ্রেশ টু সি ওয়াটার এর মধ্যে, তখন দেখা গেছে যে T3 হরমোন ইজ এসেনশিয়াল ফর দিস পার্টিকুলার পারপাস। ঠিক আছে, এটা সিম্পল পড়ে নিও তোমরা। আজকে এইটুকুই, বুঝতে পেরেছো তো? এটা নেক্সট ডে আমি চেষ্টা করবো